Hello students, this lecture is an introductory to the book University Grammar of English by wonderful work for the 4th year students. طبعا هاي هي أول محاضرة راح تكون مجانية حتى يعني تشوفون طريقة تدريسنا للمادة. وقبل هاي المحاضرة راح نشرح المقدمة الموضوع 7.1 أو الموضوع من كتاب الجرامر للمرحلة الرابعة. بالسلايد الأول عندنا الكتاب هو University Grammar of English، هذا هو الكتاب المخصص للمرحلة الرابعة. In the second slide we'll talk about chapter 7, the first chapter in this course. chapter 7 هو اللي راح يكون أول chapter تدرسوه بالمرحلة الرابعة بالإضافة إلى chapter 11. In chapter 7 we have the simple sentence and the complex sentence وعندنا ال close patterns. هسه ال close patterns هو موضوع 7.2، مو بهذه المحاضرة، بل إنما ممكن تشتركون بالكورس ويعني نشرح لكم باقي المواضيع. أول شي لازم يكون عندكم في differentiation، لازم يكون عندكم فكرة عن الفرق بين simple sentence and complex sentence before everything. يعني قبل ما نبدأ بأي شي بهذا الفصل لازم هذا نفرق بيناتهم. Simple sentence is an independent clause. It stands by itself and refers to a complete idea. Meaningful sentence يعني مجرد جملة هي independent clause واللي هي ما تحتاج أي شيء ثاني، يعني مفهومة توصل فكرة معينة وفول ستوب وهاي، يعني ما تحتاج أي شيء ثاني حتى يوضحها. This is simple sentence. Complex sentence is a combination of more than one clause. Like we have at least one independent clause and one dependent clause. And we have a subordinating conjunction. عندنا subordinators يربطن بين independent clause at least واحد يعني و dependent clause. إذا نسوى راح يكون complex sentence. فناخذ مثال نفس الجملة اللي حاطيكم إياهم بالكتاب. I quickly shut the door. أول شي هاي أول جملة هي independent clause، قائمة بحد ذاتها مفهومة، نقدر نحط نقطة ونخلص الجملة وما تحتاج أي شي ثاني. ولكن إذا أردنا نضيف معلومات أخرى ونربطها بجملة ثانية، بما أن الجملة الثانية هي dependent clause فراح تكون هاي شنو؟ complex sentence. ليش؟ لأن عندنا subordinator، عندنا before، أو لو عندنا مثلا because after، هذين subordinators فراح تصير هاي complex sentence. هاي ككل complex sentence. أول شي عندنا dependent clause أول واحد واللي هو أساسا يمكن يكون بحد ذاته simple sentence. ثاني جزء منها اللي هو dependent clause أو اللي إلى اسم الثاني اللي هو subordinate clause. هذا الجزء الثاني منها، فاثنيناتهم جزئين صار عندنا complex sentence. نرجع للسلايد القبله. بعض أشياء راح يتضمنها هذا الفصل لازم ناخذ عنها فكرة، خاف واحد ما يعرفها حتى نبدأ بيه. So the important things to talk about in this chapter and to have background information about before going through this chapter. You need to know what are the elements of the clauses or sentences. You need to know also the clause structure. You need to know the meaning of a statement and the difference between a statement and a sentence. All of these I'll talk about in the coming slides. Now we need actually to talk about subordinate and superordinate clause. As we see in this slide, we have two clauses. The
sentence itself, the complex sentence itself, is the superordinate clause. It is the superordinate clause. Well, let's see what do you mean by a superordinate. Well, according to David Crystal, this term is sometimes used in a grammar description to refer to a linguistic unit higher up hierarchy than other, which is the subordinate. Like we have John saw where Mary lived. The elements or the part John saw, X or John saw, is the superordinate clause, while Mary lived is the subordinate clause. Well, to simplify the idea, let's return back to the example. The superordinate clause, as we've already said, is the dependent clause. However, the independent clause, or a sentence of two clauses or more, is a superordinate clause. A superordinate clause. A unit which is higher than other unit. Historically, hierarchically, whatever. So the superordinate clause is here in this sentence. I quickly shut the door before the animal could escape. Is the whole sentence. The superordinate clause is the whole sentence. The entire sentence is a superordinate clause. That's it for the superordinate. For the fourth slide, we have simple sentence, and we talked about it before. Now we have clause patterns, that is 7.2, the topic 7.2. We'll talk about this later. We have talked about the difference between simple and complex sentences. Now we have a clause structure. What do you mean by a clause structure? Well, clause structure is talking about the about how a clause is constructed. If a clause is an independent clause, so it is a simple sentence. A simple sentence. So it is a simple sentence. Or if a sentence is, or a clause is constructed by two clauses, one dependent, one independent, then this is a compound clause or a compound sentence. And complex and compound complex. So when we talk about structure, we talk about how this clause is constructed. Whether it is simple sentence, just a sentence, just simple sentence, subject, verb, object, or whatever, or does it contain more than one clause? This is for a clause structure. For statements, well, statements, according to David Crystal, a statement is a term used in the classification of sentence function. And a statement in English, we could say like a sentence that contains a subject and a verb. Whether this sentence is positive or negative, affirmative or negative. Let's say the train is coming. This is a statement. How you know this is a statement? How would you know? Well, first it tells us something. It conveys an information. It tells us something, and it consists of subject and verb. It is not a question, it is not a command, it's not exclamation. It is declarative and indicative. فstatement هي ممكن نقول عنها يعني إنه جملة اسمية أو جملة خبرية. هي بها subject بها verb. هي تقدم لنا فد معلومة، توضح فد شيء، سواء مثبت أو منفي. يعني
الرجل يركب القطار مثلا، أو القطار قادم، هيك شي. يعني هاي الجملة هن اثنيناتن statement، بس هن مو يعني هي هنا statement اسمها. السنتنس كل شي، يعني السنتنس ممكن تكون سؤال، ممكن تكون أمر اللي ما بيه subject، يعني open the door مثلا، ممكن تكون exclamation، ممكن تكون statement. فالسنتنس هي الشامل يعني الكونسبت اللي يشمل كل هذني. بس أحد أنواع السنتنسز اللي هي statement، هي type of a sentence، بيها subject بيها verb. هاي أو تقدم لنا معلومة، تقدم إيضاح أو فتش. Okay, we talked about subordinate clause and we said it is another name for dependent clause. Superordinate as well. Clause elements are different from clause structure. Clause elements are such as verbs, objects, subject. Clause elements, when we talk about clause elements, we talk about the components of a clause. Subject, verb, object, etc. Clause elements مثل ما قلت لكم إنه مجرد إحنا جاي نقول شنو من يتكون هذا الكلوز، بسبجكت بverb بobject. هذه الاليمنتس. هاي أشياء يعني كان لازم توضيحها قبل البدء بالفصل. And I hope that was clear for you. For more information, for more lectures about grammar or any other subject of English faculties, you can join the channel and text me and I will prepare a lecture for you. Thank you so much.